வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பின்ட்ரெஸ்ட் பின்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வெரி வெரி ஈஸி மெத்தட். ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணுறது வந்து நம்ம மொபைல் ஆப்லேயும் பண்ணலாம். ஸோ ரெண்டுமே இருக்குது. நான் வந்து வெப்சைட்டில் பண்ணுறேன். ஸோ மெத்தட் ஒன்று தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கேன்வா போய்ப்போம். ஸோ போயிட்டு நாம் வந்துட்டு இது வந்து மொபைல் ஆப்பும் இருக்குது. நீங்கள் மொபைல் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பின்ட்ரெஸ்ட் பென் இருக்கும். ஸோ இது நம்ம ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும். விசிபிள் ஆகிடுச்சு. நம்ம வந்துட்டு இதை ஒரு பின் க்ரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு எலமெண்ட்ஸ் போய்ப்போம். ஸோ நான் வந்துட்டு சிம்பிளி பின்ட்ரெஸ்ட் போய்க்கிறேன். ஸோ இதில் நான் வந்துட்டு கிரியேட் பின் கொடுக்குறேன். ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதில் ஸோ பின் க்ரியேட் பண்ணி வந்து ஹவு டு மேக் மணி ஆன்லைன் இதில் நம்ம வந்துட்டு நான் ஹவு டு மேக் மணி ஆன்லைன் கொடுக்குறேன். ஸோ அதில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இமேஜஸ் ஆட் பண்ணுவோம். பேக்ரவுண்ட் இமேஜ். ஸோ பிக்சல்ஸ் போய்ப்போம். ஸோ பிக்சல்ஸ் போய்ட்டு இதில் வந்து ஸோ மணின்னு டைப் பண்ணுறேன். ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு இதில் நான் வந்து இமேஜஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் இந்த இமேஜை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி இதில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ அப்லோட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்துட்டு நான் எலமெண்ட்ஸ் போயிட்டு நான் வந்துட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு ஷேப்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ நான் வந்து இதை ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்துட்டு கலர் மாற்றிக்கிறேன். ஸோ நான் வந்து ஸோ நான் அந்த கலர் கொடுத்துக்கிறேன். கொடுத்துட்டு நான் வந்துட்டு ஆட் ஹெட்டிங் கொடுக்குறேன். ஆட் ஹெட்டிங்கில் வாட் டைம் ஜாப்ஸ்ன்னு நான் கொடுக்குறேன். ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ வந்துட்டு ஃபாண்ட் மாற்றிக்கிறேன். ப்ரொஃபஷ்னல் ஃபாண்ட்டை நான் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ சூஸ் பண்ணிட்டு இதை நான் வந்துட்டு எடிட் இமேஜ் போய்க்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் எடிட் பண்ணிப்போம். ஸோ எடிட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு ஸோ இங்கே வந்து ஸோ இதை ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதையும் நான் அதே கலர் கொடுக்குறேன். ஸோ கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ வந்து டவுன்லோட் கொடுக்குறேன். ஸோ டவுன்லோட் முடிச்சுட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ இப்போ வந்து இமேஜஸ் வந்துட்டு இதே மாதிரி நம்ம அகைன் கேன்வாக்குள்ளே போய்ப்போம். ஸோ கேன்வாக்குள்ளே போய்ட்டு அகைன் பின்ட்ரெஸ்ட் டைப் பண்ணுவோம். ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்துட்டு 1000 × 1500 பிக்சலில் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ அடுத்து இந்த பின் நம்ம வந்துட்டு ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ அடுத்து
ஸோ அதே இமேஜ் நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் கொடுத்துட்டு நான் இதை டவுன்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ரெசல்யூஷன் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இதை இப்போ டெலிட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ரெசல்யூஷன் இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் ரெசல்யூஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அகெயின் பின்ட்ரெஸ்ட் பின் போய்ப்போம். கேன்வாக்குள்ளே போயிட்டு இதில் வந்துட்டு பின்ட்ரெஸ்ட் வீடியோ பின் டைப் பண்ணுங்க. ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு இதில் இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து ஏதோ டெம்ப்ளேட் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நான் இதை சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் ஸோ இதை நான் வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்துட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு நாம் ஸோ நான் வந்து இங்கே ஈஸி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சிம்பிளி நான் வந்துட்டு ப்ளூ ஆர் பம்கின் பிரெட் நான் கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு ஸோ நான் டெமோக்காக பண்ணுறேன், நீங்கள் அப்புறம் எடிட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் இதை வந்துட்டு நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன். ப்ளே பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதை டவுன்லோட் பண்ணிப்போம். ஸோ டவுன்லோடிங் ஆகுது. இதில் நீங்கள் வந்துட்டு கேரசல் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரே டைமில் பண்ணலாம். டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. நான் இப்போ வந்து ட்ராக் பண்ணுறேன். ட்ராக் பண்ண அந்த மாதிரி வீடியோ ஈஸியாக நம்மளுக்கு அப்லோட் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் இமேஜஸ் ஆட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி வீடியோ பின் க்ரியேட் பண்ணலாம். இதுதான் மெத்தட். ஸோ வெரி வெரி ஈஸி தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.